皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. Today we are going to look at one of the most useful words in Japanese conversation. 手 You will hear it all the time from native speakers, but the textbook usually don't explain it very well. So in this video, I will show you the most important real-life uses of 手 with simple examples. So grab your notebook and let's get started. One of the most common uses of 手 is to casually quote what someone said or repeat information you heard. It works like a quotation mark in English. And in real-life conversation, Japanese people often use 手 instead of と for quoting. Let's listen. 明日雨だって。明日雨だって。ここ立ち入り禁止って書いてあるよ。ここ立ち入り禁止って書いてあるよ。稽古いつ来るって言ってた？ 2 時頃来るって。稽古いつ来るって言ってた？ 2 時頃来るって。ねえ、無理ゲーってどういう意味？不可能とかかなり難しい状況ってことだよ。無理ゲーってどういう意味？不可能とかかなり難しい状況ってことだよ。In casual speech, 手 is often used instead of what to mark the topic of the sentence. It makes the sentence sound softer and more conversational. Let's listen. 漢字って難しいよね。漢字って難しいよね。この映画って面白い？この映画って面白い？明日って休日だよね。明日って休日だよね。アリサってめっちゃ頭いいね。アリサってめっちゃ頭いいね。Sometimes we use 手 at the end of the sentence to show surprise, doubt, or strong emphasis. It can sound like, I'm telling you. Or with a rising tone, what do you mean? Let's listen. そんなの無理だって。そんなの無理だって。大丈夫だって。大丈夫だって。明日の会議出れないって？明日の会議出れないって？実は仕事辞めようって思ってるんだ。え、辞めるってなんで？実は仕事辞めようって思ってるんだ。え？辞めるってなんで？ Another use of 手 is as a casual way to say blah blah しても means even if you do blah blah. It's often added to the past tense of a verb. This use of 手 is very common in casual complaints or giving up type of expressions. And you will hear it all the time in daily conversation. Let's listen. 急いだってもう間に合わないよ。急いだってもう間に合わないよ。
文句言ったって何も変わんないよ。文句言ったって何も変わんないよ。頑張ったってどうせうまくいかないでしょう。頑張ったってどうせうまくいかないでしょう。That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. I love to hear your thoughts. Please leave a comment down below and let me know what would you like to see in my future videos. Thank you for watching. Stay tuned for upcoming video. ではまた。